Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. I hope you are stay healthy and stay safe over there. So to support our government, don't forget to always stay at home, wash your hand and keep physical distancing. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi dan olahraga yang cukup. Keep your healthy. Okay, now we meet again in the fourth meeting. Gak kerasa ya, ternyata kita sudah mencapai meeting yang keempat. And then we are continue to learn about simple past tense and passive voice. This material actually include with last meeting about descriptive text part 2. Jadi di sana dijelaskan tentang grammarnya mengandung simple past tense and passive voice karena menjelaskan historical side, some of destinations of place ya. Jadi di situ kita belajar tentang sesuatu yang lampau. So that's why we are learn about simple past tense. But before that, before we continue to learn about this material today, let's pray together. Al-Fatiha. Thank you. Okay, now we are continue to learn about past tense. Do you know about past tense before? Yeah. Now, from the definition, simple past tense is an activity that happened in the past. Adalah suatu aktivitas yang telah terjadi di masa lampau. Namanya kita membicarakan tentang suatu tempat wisata, destinasi, itu pasti dia adalah semacam sejarah, jadi sesuatu yang sudah lampau. The times I know usually include such as yesterday, last year, last week, 2 days ago, and etc. Pokoknya yang ago itu adalah termasuk yang lampau. And then what is the pattern? Rumusnya adalah di positif itu di kalimat positif ada subject plus verb to and then object. And then remember, this is about verbal. Ini adalah rumus yang verbal. And in negative form, there is subject, to be, plus not, and also verb one and object. Kenapa kalian tidak bertanya and why? I ask you, kenapa di sini kita memakai verb 1 lagi? Kenapa tidak verb 2, Miss? Karena kan di kalimat positifnya ini memakai verb 2, kenapa di negatif memakai verb 1? Ya, next we will know about it. In interrogative, awalnya jadi dibalik. Karena ini pertanyaan, jadi to be-nya harus ditaruh di depan. To be plus subject and verb 1 and object, and don't forget with the question mark. And then next, ya, ini jawabannya. What is the to be? Kenapa kita memakai verb 1 lagi di situ? Because the to be is included with did. Dia memakai did. Do you still remember about the simple present? Karena di simple present kita memakai do, kalau di simple past kita memakai did. Ya. Jadi di situ ciri-cirinya. Karena sudah diwakili oleh did, jadi verb kata kerjanya, verbnya itu kembali ke verb 1. And then for was were atau nominal, dia memakai was were in nominal. Tahu kan perbedaannya? Was itu dipakai untuk apa? Were itu dipakai untuk apa? Yes. Kalau were itu dipakai di plural,
Kalau was itu dipakai di singular seperti I, she, it. Kalau di were itu you, they, we. And this is the example. Contohnya adalah we attended the festival last week. Kita menghadiri festival last week apa berarti? Ya, minggu lalu. In the negative form, we did not attend the festival last week. Kita tidak datang festival minggu lalu. And then in interrogative form, did they attend the festival last week? Apakah mereka menghadiri festival minggu lalu? Ya, seperti itu. Jadi, untuk di negative form, dia kembali ke verb 1. Di situ ada ciri-cirinya bahwa kalau di positif itu ada kata-kata ed. Dia termasuk verb yang regular, ya, regular verb. Termasuk kata verb yang teratur. Jadi di negative form dia kembali attend, ya, bukan attended, attend, karena sudah diwakili oleh did. Ya, di sini. So this is the simple past tense in the nominal. Ya, seperti yang di awal tadi, subject, was or were, and then complement itu terdiri dari adjective, noun, adverb, dan kata time signal, keterangan waktu. Jadi di sini she was absent yesterday. Dia perempuan telah absen kemarin. Terus she was not absent yesterday. Karena tidak menggunakan verb, jadi tidak berubah-ubah, tetap mengikuti adjective, noun atau adverb yang ada. And then the last, sama seperti di verbal, to be-nya dibalik, subjeknya di tempat yang kedua. Jadi was she absent yesterday? Apakah dia perempuan telah absen kemarin, absen atau tidak hadir gitu ya, tidak hadir kemarin gitu. Ya. Do you understand? If you still confused about this, you can ask me in the comment section below, or we can discuss it in Google Classroom. Next, we are continue to learn about passive voice. Di sini passive voice itu sama dengan materi kalimat aktif dan pasif. Jadi subjek di aktif akan menjadi objek di pasif gitu. Dibalik antara subjek dan objeknya. Nah, di sini ciri-ciri dari passive voice dari patternnya atau rumusnya itu subjek, to be, verb 3 ditambah dengan by, objek. Jadi kalau kalimatnya pertama you are mopping the floor, itu di situ sebenarnya present continuous ya, typo. Nggak tahu PS itu apa ya. Present continuous. Dan ketika di passive voice kan, the floor is mopped by you gitu. Lantainya di mop itu apa? Ya, dipel oleh kamu gitu. Tadinya kan kamu sedang mengepel lantai gitu kan. Jadi karena di passive voice kan menjadi the floor is mopped by you. Nah, kita flashback ke teks yang kemarin. Di situ ada is located. Itu termasuk passive voice juga. Coba dibaca lagi ya. Di halaman LKS yang sudah dikerjakan, halaman 56 kalau tidak salah. Silakan dicek lagi. I think that's all from me today. I hope my explanation
it's understandable. Nanti kalau misalnya ada hal-hal yang kurang atau bisa ditanyakan kembali di discussion in Google Classroom. I'm so sorry if I have many mistakes. I think that's all. Enough for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And don't forget to fill your attendance list by give your comments and also mention your name, class, and student number in the comment of my video. Thank you.